Hello guys and welcome to the stream. How are you doing? Mika, nice to see you here again. Hope everything is good with you. And I hope you can hear me well, by the way. This microphone is not in place. J5 Rock, hello J5 Rock, how are you doing? Hans Olof, god dag Hans Olof. Hur är läget? Välkommen. Kvist, tjenare. Välkommen. Cooked Pilot, hello Cooked Pilot, how are you doing? Nice to see you back here again. And also Copenhagen Plane Spotting, hello, nice to see you here guys. Very warm welcome. Ville, tjenare Ville, hallå, Lucas, välkommen. So welcome guys to another stream. And soon it's Christmas time, so we are gonna prepare, we're gonna do a world around trip. So we're gonna start at Stockholm Arlanda today, and I'm gonna try to stream every day until it's Christmas. So it will mean 24 streams in a row, and we are starting at Stockholm Arlanda, and we're ending in Rovaniemi in Finland, where the Santa Claus is apparently supposed to be. So that's the plan, and the route is not fully configured, but I do have an idea here. We fly from Stockholm to Warzawa, Warzawa to Bucharest to Athens, and so on. And we're also gonna visit Bora and Maldives and New York and lots of different places. I have calculated around 47 flights. So yeah, without further ado guys, let's get started. And by the way, I am in multiplayer mode, so if someone wants to fly along, you can do that. Pete, hallå Pete, välkommen tillbaka. Vad trevligt med jultema. Ja, men verkligen. So we're gonna put on some Christmas music also, like we have some on Epidemic Sound. I hope so. Let's see. So we'll start that, and by the way, we're gonna only be flying one plane, because we want to fly this plane, this Scandinavian Airlines, all around the world from Stockholm, and then we'll end up back in Finland. Den svenska tönten, hallå, välkommen. Wait, you can read the TikTok chat up there? Yes, I can. When are you stopping the stream? Sorry, I don't know really when, but 2 to 3 hours. So every stream is going to be around 2 to 3 hours. So that's the plan anyway. And let's see if we can get some Christmas music. And also, yeah. Let's see, 1 second. Music. How do we search for music? Epidemic Sound. Christmas Changer. That's it. Måste följa med multiplayer nästa gång. Absolut, det går bra det. So I don't know about the Christmas songs here. Oh well, we'll live with this, something like this. Okay, men då kör vi. Let's go. So now we have some Christmas theme, and you can order the stations for the ATV. What is ATV? Okay, so here we are. We're starting at Stockholm Arlanda, and gate number 5. This was a nice music. Vincent, tjenare Vincent, hur är läget? Välkommen tillbaka. Are you up until 0019? I think so, Cooked Pilot. I think so. Not sure. Mattsson landade på Landvetter igår igen. Ja, men trevligt. Hur gick det? Rasmus, tjenare Rasmus. Välkommen. Real Airline Pilot. Hallå. Allt bra? Jo, men tack, det är bara bra. Hur är det själv? Välkommen tillbaka. Så vi ska köra en jorden runt-flygning. Jag kommer försöka streama varje dag i 24 dagar. Ända tills julafton. Vi börjar i Stockholm Arlanda och åker runt världen med A320 endast. So I'll take it in English. So we fly around the world starting from Stockholm Arlanda. I'm gonna stream for 24 days in a row. And we are gonna end in Rovaniemi in Finland. ATV around the world. Okay. And you said what? You can load up the stations for the around the world? Yeah. So what do you mean with that, like? Basic Element. Tack så jättemycket för hjärtat. Välkommen. Kan vi göra nighttime eller solnedgång? Det kan vi göra. So nighttime or sunset. I think should we fly in real time?
or change it? What do you say, guys? Real time or change the time? It will change depending on where in the world we are, but I'll let you decide. Do we want to do real time or not? Härligt att det är bra med dig, Rasmus. Välkommen, välkommen. Noel, you should fly to Iceland with the 747 MAX sometimes, then down to the UK and then heading south. Yeah, that's a good idea. I actually have Iceland on the route, so we're gonna fly to Iceland, but we're gonna fly this little beauty thing here. We're gonna take it all around the world. But some other time we'll fly this 747 after the Christmas is done, but we'll fly around the world with the Scandinavian Airlines A320, and we're gonna be Scandinavian Airlines 551 all the way along. Ska du vara live varje dag hela december? Jajamensan, ända tills julafton. Jag tror inte att jag streamar på julafton, so I don't think I will stream on the 24th of December, but on the 23rd. You can't be live in julafton, New York. Yeah, I don't think I'm... Okay, batteries I think are there. Yep. Nav. So, the question is, where should we fly first to? Maybe Helsinki, maybe Copenhagen, maybe Warsaw. Yeah, some of these three destinations, or maybe Tallinn or something like that. What do you think, guys? I'll let you decide. Good pilot, I'm flying to Eham to UKKK, so when I'm done with my flight I can fly with you. Alright, very nice, no problem. Enjoy your flight and feel free to join whenever you want to. Flyg till Prague skulle vi kunna flyga till också. Prague, maybe. So we want to like go as like not as far really, but we want to like start a trip and go somewhere. Who is that? Cooked Pilot. Oh, it was Cooked Pilot. I thought it was True Streaming Boy, but alright. Charlie Coster. Hallå Charlie Coster. Välkommen, välkommen. Rasmus till Manchester, eller för långt? Nej, det är inte för långt, men jag tänker att vi kommer att åka den vägen när vi kommer tillbaka. Så vi kommer att typ försöka åka söderut genom och till Afrika. Så att vi försöker åka söderut. We're gonna fly to the south first. So like south or a little bit to the east. Iceland is a 3-hour flight from Arlanda. Yes, that's nice. Noel, let's see, what did I miss here? Turkiet, yes, we're gonna visit Turkey also. Kommer åka förbi Florida? Florida kommer åka förbi. We will be flying for Florida and Miami. Maybe the Bahamas also. I haven't really decided yet, but we'll get there later on in a few days. Something new, no repetition. Yay for work. Yeah. Okay. So Prague. We haven't been to Prague. Moscow. Yeah. But we're also trying to keep it a little bit real. Okay. It's not realistic that the Scandinavian Airlines will fly all around the world, but so we want to avoid Russia, and we also want to avoid Ukraine and those countries with war in it. So yeah. Mot New York, what? Yes, we kommer att åka förbi New York också. We will be flying over New York also. We're gonna like, the plan is we're gonna visit Hawaii, we're gonna visit New Zealand, we are going to visit like Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, and New York and Miami. Lots of things. Cyprus, yes, till Cypern kommer vi nog också att åka förbi. I think we'll start with maybe Prague. Is that a good idea? Prague or Warsaw or Helsinki? You decide, guys. Lol, I'm going to Ukraine right now. Okay, yeah, no problem. Enjoy. It's gonna be fine. Yeah, you're gonna be in danger. Not the best flying there right now, but it will be fine. Hallå Oskar, vart flyger vi till? Ja, vi har inte riktigt bestämt oss än, eller jag har inte bestämt mig. So where should we fly then? Prague. Prague and flygplats, gillar att landa där. Yes, vi kör till Prague då. Alright guys, we'll fly to Prague. I don't think I have the add-on here, so I'm not sure it will look very nice, but we'll start with that. What's the ICAO code for Prague? We got LKPR. Okay, my flight plan. Let's see. So this will be the first trip, Stockholm to Prague.
Will probably take around 2 hours or something like that. Scandinavian Airlines 551, what a surprise, from Stockholm Arlanda to Lima Kilo Papa Romeo. Aircraft type A320-200. By the way, they are now working on the Neo version, so hopefully in the early next year we will have the Neo from Phoenix. That would be awesome. Rasmus, jag älskar att landa i Prag. Ja, men nice. Jag tror aldrig jag flugit till Prag, lite osäker. So this will be the first flight. We could also like maybe stop in Warsaw and then fly from Warsaw to Prague just to see a little bit of Warsaw too. Or maybe to Berlin and then Berlin to Prague. Or just maybe directly to Prague. Let's go directly to Prague maybe. LKPR, thank you so much. Yefa Rock. Caribbean would be nice too. Yeah, we're gonna maybe go to the Bahamas there when we are close to Miami there. So let's go. Yeah, we're gonna start from the runway 19 right. I'm not gonna be on VATSIM right now, it takes too much time, and yeah, we wanna have some fun, so we're gonna use the same tensions and vary with some like the cabin crew. Which runway is the nicest one to land on? Is it the runway 06 or 12 or 24 or 30? Which one is the best? Generate flight with generator. We can always change the arrival runway later. Real Island Pilot flög till London Heathrow idag. Oh, nice. Det var väldigt fint på inflygningen. Häftigt. Har de kvar, visst har de kvar Concorde som står på sidan där, va? Om det var den, eller såg du den? Kan inte flyga till hemmavan. Det får bli typ i slutet i sånt fall. Nu kommer vi göra jorden runt. Så att det kommer bli senare i sånt fall. We will fly to hemmavan maybe later when we like the final steps before we fly to Rovaniemi. We have now created a flight plan. Let's open up the say intentions. Something like this. 2000 nautical miles around the world. Alright, nice. Real Island Pilot, japp, den ikoniska raketen med passagerare. Uff, nice. Nice. Det ska finnas något museum där också, jag för mig. Jag måste besöka det någon gång. Okej, let's see. Praga fina ljudmarknader. Ja, det har de. Det har jag hört. Det ska vara väldigt fint där. Måste prova att åka dit någon gång. Kanske kan man planespotta lite grann där också. Alright. For your information, Warsaw has 2 airports, WAV and WVI. Alright, nice and solo. We'll fly directly to Prague, I think. Let's get this thing going. We haven't moved anything yet, so we need to get going to be able to complete this. I'm not sure if we will be able to make this, guys, but we'll try. Load aircraft, instant load. There we go. In it, should we fly in real time or change the time? What? Printer not available. Okay. GPS primary lost. Wait, what? Okay. The Coca-Cola Zero always fit in the second of the day. Yeah. Yes. Cheers, guys. Drinking too much Coke here, but I did go to and did some exercise today, guys, so I'm working on it. I drank like a little bit of water today at least. Cruising profile 11. Altitude 330. Alright, winds. Wind request. And insert. Okay, we're gonna depart from the runway 19, alright? Using the Baba 5 Golf departure. Baba 5 Golf. Insert.
Quick pilot, how would you react if someone has sent you €100? Can't send since I'm underage, just asking. I would be very, happy or like, very, how do you say that? Humble. And, very, very kind of someone doing that. And it has, people have been sending me not that much money in a row, but like split up. So yeah, it's very kind, and of course, very nice. But of course, you don't have to send anything, guys. So I'm doing this for fun. All right. Let's see. Don't forget the Netherlands from Warsaw to Amsterdam. Schiphol, for example. Yep, we're gonna fly to the Amsterdam's on our way back, I believe. Taksam Hovi, hello, hello. Welcome. Alright, let's just focus a little bit here on the flight. Do we fly nighttime? I don't think. No, we changed to morning time, guys. It's I don't know. We will fly nighttime sometimes. We can maybe fly when we're over the ocean or something, but it's nice to see a little bit something like that. Auto. Non-smoking, seatbelt sign on. We're gonna use the same intentions, so let's get that up here. Identity. Oscar Yankee Kilo Alpha Mike, that's correct. It's gonna name and 551. Alright. Should we have a funny flight attendant or a normal flight attendant? Yes, Eham. Yes, we will fly to Amsterdam also. But it will be in the final days, I believe. Maybe we will be faster. Right. Let's go to the departure perf. Flaps 1 plus F, sync, and calculate, and send to MCDU. V1 149, 149, and 150. Transition altitude 5000. Trim down 0.2. We can't do the trim yet. What are we looking for? The ADRS has been aligned. QNH, what was it? QNH 1011. Oh, Sven did a shared cockpit yesterday. Very nice. I heard that it's now working. So that's also something I've been thinking of for future streams. By the way, on Sunday, now on Sunday, I will be flying a real simulator. So I will try to live stream it if it's allowed. I don't know yet, so I will ask when I'm there. And hopefully we can you can see me doing the live stream when I'm in a real like simulator. It's not a real plane, but it's a real simulator. I guess he flies eastbound. Yeah, we're going like a little bit east and then south. ATC Swede, tjenare, välkommen tillbaka. Hur är läget? God jul snart, höll jag på att säga. Merry Christmas, guys, almost. So we are going to fly all around the world, starting from Stockholm, ending at Rovaniemi. And I'm gonna try and stream every day until it's Christmas. So on the 24th of December. So here we are. By the way, we're gonna open up Volanta, so we have that open. And pushback tag, let's get that ready for pushback. Prepare for pushback. APU, we'll start APU. Wait a few seconds, and there we go. Hello, Captain. We are ready for pushback. Add a flight plan, import. So the first leg today will be to Prague. Hopefully we'll be able to make it to fly around the world within the time limit. Yep. Departure checks completed. Bypass pin inserted.
we go. And FS realistic. FS realistic connected. If your bleed is on. Do a straight pushback. Mika, reindeer, ready to fly. Yes, indeed, Mika. Very nice. Very nice. And we'll end up in Finland on the... When do you celebrate Christmas in Finland? Is it the 24th or 25th? Ronny, hallå Ronny, välkommen, välkommen. Vart ska du idag då? Jo, vi flyger till Prag börjar vi med. Vi kommer flyga jorden runt, så jag kommer att försöka streama varje dag tills den 24 december. Så det kommer att bli nice. Kan du inte mellanlanda i Gdansk? If we could like stop the landing in Gdansk. I think we'll, now when we had the flight plan, everything is filed up here. We'll fly straight to Prague right now. 24 and 25th. What? You celebrate on both of them dates? In Sweden we only celebrate on the 24th. Have you been to Rovaniemi, Mika? Så vi flyger till Prag. Då är vi redo för start. Eller vänta lite, vi gör så här. Radio check. See if they're coming with us. I will take 1,000 nautical mile steps. Alright. Hello, cabin crew. Let's see if we have the cabin crew with us. Hello, Captain Frederick. Ah. Just to clarify, my name is Caroline, not Kevin. Kevin? Did I say Kevin? When did I say Kevin? Johan, hallå Johan, tack så mycket för populär och välkommen. Vi börjar första resan med Prag här. Micke, hallå Micke, välkommen. Prag har landat i några gånger, fin stad. Okej. Jag har aldrig varit i Prag, men det verkar vara en fin stad. Never been to Prague, but it seems really nice. So Jeffrey will take 1,000 nautical mile steps. I don't know how far this is actually. It's 687 nautical miles. Tackar, allt bra. Jo men tack, det är bara bra Johan. Hur är det själv? Har du fått Flight Simulator att fungera? Undrar länge CEOs kommer vara kvar hos SAS? Yes, inte så jättelänge tror jag, men jag har ingen bra koll på det. So, what are we waiting for? We're gonna get the clearance. Arlanda ground. This is Scandinavian 551 at stand 5, requesting clearance to Prague. Give me 1 second for that clearance. Willem, är det du? Nice, flyger du med Willem? Trevligt. American Express-grejen på Jetway med i scenery. Mille, tja Mille, trevligt. Ska du också följa med? Vilken American Express-grej? Aha, ja den är med i scenery. Nu fattar jag vad jag menar. So the American Express thing logo that you see here, or the... Yeah. Oh, Thai Airways, 850. Clear to Rusna via Abeba 5 Golf departure runway 19 right, initial time to 4,000, departure on 120.155, squawk 3461 Scandinavian 551. Okay, lots of the information here is incorrect, what is said. Well, at least the initial climb, 3461, so we're just gonna say yes and then ignore what they told us basically. At least the runway was correct.
contacting ground on 121.98 Scandinavian 551. Välkommen aboard Scandinavian Airlines flight 551 departing from Stockholm to Prague. God kväll, dansbandssidan! Nej men hallå, hur är läget? God kväll. Hoppas att det är bra med dig. Välkommen på denna jorden runtresa som börjar ifrån Stockholm och vi kommer att flyga till Prag som första destination. Sorry. Scandinavian 901 Alpha request push and start clearance. Scandinavian 901 Alpha push and start approved. Roger, pushback approved. Scandinavian 901 Alpha. Tack, allt bra. Härligt att höra. Välkommen. Jompa, vad jobbar du med? Jag jobbar inom IT. Hanterar IT-system, work within IT. Yeah, remember to hit the like as I did right now. Yes, very nice. Thank you so much, Mika. Everybody, please hit the like and the follow. It will really help me out. Thank you so much, guys. Ground on 121.985. Scandinavian 551 is ready for push and start. They tell me to contact. Scandinavian 551 is ready for push and start. Det snör i cockpit. Ja, vi kan. Maybe we should remove this snowing thing like that. Pushback approved. Face northwest. Scandinavian 551. Noel, tjenare Noel, hur är läget? Välkommen. Johan, jag tyckte bara bra. Det kommer imorgon kväll, ska bli kul. Nice, okej. We are ready for push and start. Let's start the fuel pumps. And beacon lights on. What are we... Wait. Cabin attendants, arm doors and cross-check. Yep. No, Ladies and gentlemen, a warm welcome aboard Scandinavian Airlines Flight 551, departing from Stockholm to Prague. We are expecting an estimated flight time of approximately 1 hour and 40 minutes. Please pay close attention to the upcoming safety demonstration, as it contains important information even for our frequent flyers. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle until you feel relief. To adjust, pull the strap. To release, lift the buckle. Remember, your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. Please return your seatbelts and tray tables to the upright position and ensure that your window blinds are opened for takeoff and landing. Mobile phones and electronic devices must be set to flight mode, and larger devices like laptops should be securely stowed during takeoff and landing. Smoking and the use of e-cigarettes are strictly prohibited anywhere on board, including the lavatories. In the event of an emergency, oxygen masks will drop automatically. Pull the mask firmly towards you, place it over your nose and mouth, and breathe. Linus, hallå Linus, välkommen tillbaka. Hoppas att det är bra med dig. Kars, vad flyger du idag? Ja, vi kommer att flyga jorden runt. Så att jag kommer försöka streama varje dag tills den 24 december. Vi börjar med att flyga till Prag. We started flying to Prague. Hur var det att se Boeing 777 Emirates på Arlanda? Ja, det är alltid häftigt. Precis när den kommer precis under också där nära. Ja, det är häftigt. Det är häftigt. So it's really cool to see the Emirates 777 to fly. Like when you're standing below it at Stockholm Arlanda. Super cool. Tack så jättemycket Linus för hjärtat. Thank you so much for the heart Linus. Tack så jättemycket. J4 Rock, sorry, you can measure the distance with a little nav map. It's a free add-on. Okay, I will do that later on. Let's start your engine number 1. Oh, Wilhelm, nice. Transavia, nice livery. Säg igen. Linus, jag mår bra, allt bra med dig? Härligt att höra. Jo men tack, det är bara bra här också. Bara bra. Så vi kör en flygning jorden runt. Stockholm, yes, Swedish follower. We are going from Stockholm Arlanda to Prague to start with.
That will be our first leg of the route. We're gonna fly around the world. 589 request push and start. So this will be part 1. Transavia! Yeah, Mika. Oh, by the way, you said something about Rovaniemi. I've been to Rovaniemi, Santa Claus workshop. Oh, wow! Do you recommend it? I mean, maybe I'll bring the kids there. Bypass pin removed. Sorry if I missed some chats, guys. I try to keep it up, but it's not always easy. I have 3 different chat windows looking at, so that's why. For your safety, and it is important you follow our And try to fly a plane. Always keep your seatbelt fastened Alright, whenever the seatbelt sign is on. Trim Recommend down to keep your belt fastened 0.2. If oxygen is needed, a panel bulb will open and a mask will appear. Your life vest is under your seat. The emergency Trim exit in the 0.2, aft, over the wings and in and forward we'll part of the cabin are marked with exit signs. Lights in also the gonna will check guide you to your the nearest exit. Look for your nearest exit as it may be located behind you. request taxi. And Rudder all cabin trims. luggage must be left Seems behind good. in case of Scandinavian evacuation. 165, pushback approved, face northwest. You're welcome to use electronic devices and Wi-Fi as long as flight mode is activated during the whole Flight flight. controls. If you're charging your equipment, be sure to monitor your devices during charge. Contact the crew member if your device becomes not good for Seems use. good. Smoke. Gonna start the Smoking and the use of recording. electronic cigarettes is not allowed on SES flights, included in the lavatories. We thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Snacka om mörka moln, oväder på G. Ja, verkligen. Jag tror det. We're gonna start the recording so we can maybe Ja, mina damer see och herrar, the före landing start kommer vi later. släcka ner i kabinen, men du hittar en läslampa. Hej Candycat, hallå Candycat, välkommen tillbaka på denna flygning som tar oss till Prag. Terrain on. And norm, spoilers armed, pretty wind shear and terrain and weather. Max for the auto brake. Alright, APU can come off. And there we go. Scandinavian 551 is ready to taxi. Linus, tack för att du kör mig till Prag. Var många år sedan jag var där sist. Ja men nice, härligt, härligt. Inga problem. Vi kommer också åka på många fantastiska ställen som till exempel Seychellerna, Bora, Maldiverna. Så det kommer bli många olika spännande destinationer. Hoppas du flyger till Singapore. Bodde där mellan 79 till 86. Ja, vi kommer flyga till Kuala Lumpur i alla fall. Och då tänker jag, då kan vi lika väl åka till Singapore också. Absolut. Limpan, flög du på Köpenhamn idag när det var event där på Vatsim? Nej, det har jag inte gjort tyvärr. Gjorde du? Jag har inte haft möjlighet att spela förrän nu. Arlanda ground Scandinavian 1123 request push and start. Let's see. Scandinavian 1123, push and start. Linus, tack så jättemycket för de 3 fotbollarna eller vad det är, men de är jättecoola i alla fall. Tack så jättemycket. Vad sa det för mat under flygningen? Bra fråga. Vi måste kolla. Don't know which food there will be on the plane. We can fix any food we want, guys. All right. Let's repeat the taxi instructions. Taxi to runway 19 right via Zulu Lima Papa Alpha Yankee 10 Scandinavian 551. Taxi light on. Tower, Scandinavian 901 Alpha. All right. And here we go, leaving Stockholm and Sweden. Well, start with leaving Stockholm. Stockholm Arlanda. Flying to Australia on Sunday. Oh wow, Anton. Like in real life? I've been there once and I really want to go back someday in my life. Hopefully I will. We will see. It's been the best. Oh yes, oh wow. Where in Australia are you going to? Oh, taxiing a little bit too fast here. Very, very nice. I'm so jealous. But I'm happy for you. Det var parallell med 22L. Oh, häftigt. Willem! Åh, vad snyggt. Take-off. Nice take-off. Eller, okej, vänta. Du är inte i luften än, eller? Lite oklart. Nu! Nice, Wilhelm. Nice take-off. Awesome. Took a print screen there. Really nice. Okay, we have some traffic here. Are they landing on the same runway here? Or is that... I'm unsure.
Finns det någon risk att planet blir kapat? Nej då, det kommer inte hända. Det tror jag inte. Cabin crew. If the plane will be like hijacked, I don't think so. Right, cabin crew. Scandinavian 325 November. Arlanda ground, push and start approved. Face north. Hallå, då var det cabin secure for takeoff. Push and start approved phase north, Scandinavian 325 November. Är det en Airbus, Jompa? Jajamensan, Airbus A320 200. Scandinavian 69 November, request pushback. Scandinavian 69 November, pushback approved. Nice, på din sida, ja. Scandinavian 69 November. Candy Cat, jajamensan. Okay, let's continue with the Christmas songs. Sisters back with what's his name. All together once again. And once a year is plenty. After bouncing off the wall. Hear the cackle down the hall. Det är svårt om man vill titta på ett håll och sen så... It's hard to look at one way and then try to taxi straight. Takeoff config. What? Oh, flaps are not set to 1. My mistake. Scandinavian 72 uniform, pushback approved. Make the cookies knit the sweater. Stand in line. Var ska vi flyga till och från, Linus? Vi flyger jorden runt och det här är första starten på resan. Well, this is the first trip, leg of the trip. We will fly to Prague. Så vi flyger till Prag. Cairns, nice! Jag tror inte jag var i Cairns. Jag var i Brisbane och Guldkusten där. Och Sydney och Canberra. Men inte Cairns. Cairns verkar nice. Så god jul på er allihopa snart. Merry Christmas to everyone of you very soon. So if I forget to say it, I say it now. Gjorde min första flight med Phoenix A320 idag. Gillade den mer än 320. Okej. Jag tycker att den är lite för lång för min smak. Men den är nice ändå. A319 och A320. A319 gillar jag nästan bättre. I like the A319 more than the A320 I think actually. And still we are here flying the A320. Alright, we have Air Baltic in front of us. Scandinavian 551, contact tower on 128.73, safe flight. Contacting tower on 128.73, Scandinavian 551. Arlanda Tower, Scandinavian 551 is holding short of runway 19 right, ready for takeoff. Vad blir det för mat? Ja, vad vill ni ha för mat hörni? What kind of food do you want guys? Scandinavian 551, Arlanda Tower, runway 19 right, hold short, Airbus A220 on the runway. Holding short, Airbus A220 on the runway, Scandinavian 551. And we have an incoming flight there also. You have to get used with Jeff Rock, you have to get familiar a little bit with nav map. Maybe it's better if you send me your airports. I can try and do that. Holding short, runway 19 right, Scandinavian 551. Goodbye Air Baltic. Wilhelm, nice, jag ser dig där. Johan skulle vara Monterey. Just det Johan, jag ska göra det till mod. Yeah, Air Baltic is really nice, Mika, especially with the different liveries they have. They are really cool, I think. 7 Alpha contact departure on 126.655. 126.655, Scandinavia 87 Alpha. Vill jag pyttipanna? Okay, we can fix that. Are we clear? No. What was I gonna do with the phone? Why did it pick it up? There was something important, but now I don't remember. Probably not that important. CityJet 589, contact departure.
Finns Vegas kaffe ombord? Det tror jag absolut. Vi ska fråga flight attendant snart. Och så kör vi en liten... Jag har lärt mig att cabin crew, det är de som säger så här... Att det är cabin chef som säger... prepare for takeoff. Cabin crew, prepare for takeoff. How long are we gonna hold short here? We don't have it the entire time. Gärna en påse Lace chips också. Absolut. Ooh, nice. Norwegian. Oh, rough landing. Ryanair, you're hired. Oh, tomorrow I will do Air Baltic Boeing 737-600 Latvia livery Riga to Stockholm. Oh, nice, J. Rock. Very nice. Ja, just det, mod. Det var det jag skulle göra. Scandinavian 39er Charlie, contact departure on 120.155. Departure on 120.155, Canadian 39er Charlie. Victor Charlie Silo, welcome to Arlanda. Contact ground on 121.908. 121.908, November, Victor Charlie. Scandinavian 551, runway 19 right, winds 170 at 10, cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Johan, nu är det mod. Det var det jag skulle göra. Okay guys, we are now ready for takeoff. First takeoff. Attention all passengers! The captain has an announcement to make! Good pilot, yes. Good morning, I'm about to take off and you're expecting some turbulence, so please hold your seatbelt. Alright, turning off the music for now. Scandinavian 541, clear for takeoff, runway 19 right. Då kör vi. Clear for takeoff. Scandinavian 551, runway 19 right, cleared for takeoff. That's what I already said. Clear for takeoff, runway 19 right, Scandinavian 551. Då åker vi. Let's go. Jajamensan, nu åker vi. Johan, tackar. Inga problem Johan. Och välkommen som mod och tack för hjälpen. Yep, Fredrik Mika, yeah. They have some really nice liveries, the Air Baltic ones. And the A220, that's a cool plane. Hadi Kai, wait, nice. I think I recognize you from Twitch. No, TikTok, I mean. Alright. We're now ready to go. Let's look in this way. Alright, this is where it starts, guys. Cleared for takeoff runway 01 right. Scandinavian 4 Alpha Lima. Vi åker till Lilletintin, vi åker till Prag. Departure on 120.155. We're going to Prague. 120.155, Scandinavian 4 Alpha Lima. knots. V1, rotate. Goodbye, Stockholm Arlanda. Positive rate, gear up. Thank you for the applause, good pilots. Nice. And what is going on with the sky here? Like all red. Must be the sun. Okay. Let's focus a little bit here. Spoilers. And off. Oh, we actually forgot to turn on all the lightning lights and everything. Oh my god. Biggest mistake. Scandinavian 551, contact departure on 120.155. Now this one goes off. Alright. Scandinavian 55 Papa holding short 19 right, ready for departure.
Autopilot, flaps come up. Scandinavian 55 Papa, wind 200 at Niner, runway 19 right. Hallå Eve, läget? Välkommen tillbaka Eve, hur är läget? Sorry for missing some chat guys. Vi kör champagne entrecote med lite julkalender och film så blir det bra. Det låter bra det Vincent. Santa Clouds, yes indeed. Oh my god, the clouds here like... Welcome to Sweden guys. Welcome to Sweden in November and December. Speedbird 779 Charlie. The worst time of the year. 120.15. Riktigt god morgon mina damer och herrar, återigen varmt välkommen. Inom kort kommer jag och mina kollegor påbörja vår säljresa till Salzburg. Vi bjuder på en lite lättare... Contacting departure on 120.155, Scandinavian 551. Reser till SAS-Go har vi snacks och kalla drycker till försäljning. Menyn hittar du i stolsfickan framför. Som vanligt bjuder vi på kaffe eller te. Flygtid och destination, ungefär 2 timmar och så flyger till Prag. Once again, ladies and gentlemen, Good morning, this is Scandinavian 551 with you at 5,000 feet. Så vi flyger till Prag från Stockholm, vi flyger till Prag. Scandinavian 551. Arlanda departure identified. And as always, coffee and tea are complimentary. If you have any questions, do not hesitate to contact the cabin crew. Once again, welcome aboard. QNH. Standard and standard. So, how long are we going to stay in this altitude? Now. Scandinavian 551. Arlanda departure. Wilhelm, nice! Ser dig där. I see you there. Vilket land ligger Prag i? Tjeckien. So, which country is it in? It's in Czechia. Climb to flight level 230, Scandinavian 551. And there we go. Scandinavian 551, say again please. Ja men herregud, fattar de inte? Okej. Scandinavian 551, climb to flight level 230. Vilken altitud är 230? Det är 23 000 fot. Använder du navigraf, e-bane? Hallå e-bane? Jajamensan det gör jag. If I use the navigraph, yes I do. Cars har spelet, men vet du vilken knapp man trycker på om man vill ställa in speed? Ja, det beror på vilket flygplan. Då trycker du in den här knappen för speed och så väljer du, eller du drar ut den knappen och det snurrar på hur mycket fart du vill ha där. Om det är en Airbus i alla fall. Johan, tack så mycket. Stockholm Prague, estimated time of arrival is about 2 hours. Contacting Sweden Control on 131.13, Scandinavian 551. Let's see. Did I miss something here? Santa Clouds. The 100-year anniversary livery for Lufthansa is also great. Oh yeah, it is. It is really nice. MJ, jaha, så det är så det funkar alltså. Vad är max altitude du ska till idag? Idag altitude blir 33 000 feet. Sweden Control, Scandinavian 541 is with you at flight level 100. Scandinavian 551. Climb flight level 280. Climb to flight level 280, Scandinavian 541. Scandinavian Airlines Scandinavian 551. flying from Identified, Stockholm to Prague. Vienna. The lavatories are now available. Och när ska du dit? Åker nu. God kväll Carl Svensson. Hallå, precis lyft eller? Jajamensan. Och vi kör en jorden runt-resa. Landing lights off. Så att vi börjar åka till Prag. Jag kommer försöka streama varje dag. Seatbelt sign off. Så jag försöker streama varje dag. Och vi kör Stockholm till Prag till första rutten. Så Stockholm Prague is the first route. And then I don't know which will be the next one. I have like a plan or the routes here. Now it has been changed a little bit here, so we're gonna change this to Prague. And then
After that I had entered Prague to Bucharest, and then Bucharest to Athens, Athens to Antalya, Antalya to Cairo, Cairo to Addis Abeba, Addis Abeba to Nairobi, Nairobi to Dar es Salaam, Dar es Salaam to Madagascar, Madagascar to Mauritius, Mauritius to Seychelles, Seychelles to Maldives, Maldives to Colombo, and so on. Colombo to Bangkok, Bangkok to Kuala Lumpur, and maybe Kuala Lumpur to Singapore, and so on. Jag syftade på när jag ska till den altituden. Okej. Vi är på väg nu, vi är på 13 000 och mot 28 000. Top of climb kommer vi att vara här. Så om några minuter. Spännande MJ, yes. Turbulence, kan det bli det i spelet? Cars, jajamensan. Carl Svensson, kul, hörde nämnde den idén igår. Ja, jag tänkte att vi provar det. Sorry om jag missar några chattar, hörni. Sorry för missing chats. Eve, vart åker vi idag? Så vi åker till Prag. Välkomna. Scandinavian 551. Contact Sweden Control on 131.13. Contacting Sweden Control on 131.13, Scandinavian 551. Sweden Control, Scandinavian 551 is with you at flight level 150. Scandinavian 551, Sweden Control identified. Good morning. Alright. So let's see where we are now. I'm also going to start the music again. We just started outside of we're outside of Stockholm, and we're flying to Prague. Kan du flyga till Gotland någon gång, Cars? Absolut, det kan vi göra. Det var ganska nyligen som vi flög till Gotland. Det var typ 3 livestreamingar sedan eller någonting sånt. We did fly to Gotland recently, like 3 lives ago or something. Men ja, absolut, det kan jag göra. Oj, vi glömde starta. Vi forgot to start this one. Det kan bli turbulens i spelet. Jajamensan. It can become turbulence. Cars, thank you so much for the follow. Tack så mycket för follow och välkommen. Hoppas du ser från norra flyg till KSU. Yes, det kommer jag göra. Absolut. E-bana också, tack så mycket för follow. Välkommen. Thank you so much for the follow. So this is where the route starts. I'm gonna fly to lots of different countries, so this will be interesting. What I'm most looking forward is probably when we get to Australia, and also like Bora, Maldives. It's also quite nice. Tack för svaret, Tintin. Inga problem. Cook pilot, sorry. What thrust should I have on cruise? I got the seal right now. Yeah, I'll keep it at seal. I'm not sure if that's correct, but that's how I do it. So CL is here. That's what I'm using for cruise. So this is Firefly 74, currently going 320,000, expecting 30,000 feet. 574, Sweden Control, identified. Good morning. Kan du vända? Jag vill av. Den här champagnekranen i taket ovanför min stol funkar inte. Ja. Ja, tyvärr så går det inte att vända. Nu är vi fast på planet här och nu får man bara njuta av resan. So we cannot turn around the plane, guys. We are going. All the people here with me, you are stuck here with me. Hello everyone and welcome aboard. Welcome. I'm your pilot. We'll take you all around the world. We'll start to Prague and then continue from there. And looks like we're not fully booked. Not everyone wanted to join this. Well, looks nice, and we are flying. Let's see.
Lilla? I did see you before. Cars, hur tar man folk på flyget? Jag fattar inte det. Så för att få folk på flyget så måste du använda dig av FSDT installer. Det är alltså med G6. Du måste ha G6 först och främst. Har du det? Precis, G6. Och sen för att du ska sitta ombord så måste du välja det i FSDT installer. Så går du in på inställningar. Du kan bara köra FSDT installer när Microsoft Flight Simulator inte körs. Sen väljer du att de ska vara seated. Det är liksom en checklista eller checkbox som man klickar i. Och väljer att de ska vara seated. Väljer save. Och sen så ska det funka. Carl Svensson, play Stockholm Sunset. Erling, jag kan tyvärr inte köra önskelåtar sådär. Jag har bara musik från Epidemic Sound så vi kan köra för att det är så här copyright strikes bla 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 när man kör via YouTube. So I can only play songs from Epidemic Sound. So if you know, maybe you can find some songs here, guys. Then we can try and play that. What's Epidemic Sounds? That's like it's a streaming, like you can have different songs there, but they are like I can use them on YouTube and so you can hear them now without me getting copyright strikes after the stream. Otherwise I will have to manually delete every song, and to delete one song takes like 1 hour, and then I have to do the same thing for the next song and so on. It takes a long time. Yeah, non-copyrighted songs, yeah, exactly. So that's why. So when I stream on TikTok, then you can like do that with Spotify. But when I go and stream on YouTube and Twitch, as I am doing right now, then I am forced to use Epidemic Sound. Nu är himlen riktigt fin, Linus. Ja, verkligen. Väldigt fin. Väldigt, väldigt fin. Very nice guy. So what are your plans for the holidays, guys, or Christmas? How do you celebrate Christmas? Buying PlayStation Pro tomorrow. Pre-ordered Microsoft Flight Simulator 2024. You think it's gonna be good graphics? Yes, from what I've seen, it looks good. It looks really good. That's really nice. What you can't do is you cannot play in multiplayer like with PC players and Xbox players, but except for that it's gonna be great, I think. If is it possible to get your airports now? Yes, I will try to. How can I send them? Wait, I have an idea. Gmail. Already didn't you send me? I forgot. Column 70 or GFR Rock. Do I have your? I think I have your email. But my memory is not good. Can you maybe send me another email? I don't know which email I even used. Or maybe I can send it in the chat here, but it will be so many. Mail, yeah. Was it Stockholm plane spotting you used? I don't remember which one. Yeah, so that's anyway with the music. I would love to play some other music and yeah, really nice other ones. But I think we can play. We can probably play if we are allowed for Dance Band Sweden. We can probably play some of your songs if you are like the owner of it and you're okay with it. But except for that we cannot play any other songs. Johan, tack så mycket för delningen av livesändningen. Thank you so much for the share the live stream. I have late shift on the 2nd of December, 3rd and 5th of December. Alright, if I work, so does that mean you won't be able to join then? Joina på YouTube istället, där annan nick. Okej, jag kör Carl Svensson, det låter bra.
When did you send it to me? Oh, I think I have it now. I got your email. I got your email. Decline. Victor 454. Uh, Okej, dansbandssidan. Vi kör 1000 bitar med Christian Andersson. Nice, då kör vi den. Och om vi får copyright strike sen så typ hänvisar jag till dig på något sätt. Because I don't have my send mail, what do you mean? What do you mean, J4? Pilot going to Poland and having a nice holiday with my family. All right, yes you are. Very nice, very nice. And which plane are you gonna fly with? Let's see. 1000 bitar. Kör vi den och så ska vi stänga av den andra. Så där blir det lite dansbandsmusik från dansbandssidan.com. Följ gärna dansbandssidan.com och här har vi Christian som sjunger. Bra sång, det är bra sjunget. Taking a van. Oh, okay, nice. That's also nice to see. Wait, aren't we actually... Oh, we... Expediting the climb to flight level 330, Scandinavian 501. Actually missed the instructions. Wait, with your email address that I've sent my phone number with. Yeah, that one I have. Okay, but can I'll send you an email there. Ja, dansbandssidan. Lite skånsk dialekt, eller? That I can go to sabotage, say I can't figure. Yes, please. Yes, I'll just send it now. Now I sent it. Dave Rock. Hopefully it work. Some of the destinations are in sort of Swedish, but I think you can figure it out. Okay, which runway is the nicest one to land on in Prague? Hur går det med träningen? Ja, Linus, det har varit lite sisådär. Det var 2 veckor sedan jag tränade, men jag tränade idag faktiskt. Igen, så att jag tänkte att nu är det dags att ta tag i det. Så jag var på lunchen idag, lång lunch och tränade då. Hur var det själv? What format is the file? I just did a copy paste with I think it's in text format only. Nice song.
Bra sjunget av Christian. Oh, descending soon, Cook Pilot. Very nice. Very, very nice. Let's upload some screenshots. Texten är så otroligt sann. Ja, visst är den det. Tack för det, Christian. Tack att jag är en kaffesugen nu. Ja, men just det, vi har ju lite mat ombord, hörni. Då ska vi se. Kaffe, det var Svega. Då ska vi se. Hello, cabin. Can you please bring the passenger dansbandsidan some coffee? Thank you very much. Pedro, hallå Pedro, tjenare, jobbar du inom flyg? Nej, det gör jag inte. Men jag har jobbat inom flyg, eller ja, gjorde jag för länge sedan. Med SAS får man alltid gratis kaffe. Just det, så är det. If I rock, okay, thanks. We try to measure it out. Thank you so much. I have no idea. Just like try to have a look at the map and see like maybe here, maybe there, and then trying to get something together. Vad jobbar du själv med, Pedro? Linus, bra heja på dig. Tack så mycket. Det gäller bara att hålla igång liksom och fortsätta. Ja, och få tid över att åka och träna också. Inte alltid det går. När man har en timme så är det svårt att ta sig till gymmet och sådär. The gear is down and we're the ready gear to is down. land. Nordic Sim Racer, hello. Welcome back. How are you doing, Nordic Sim Racer? Welcome back. And the gear is down. I hope not. Okay, and for the food, somebody wanted pyttipanna. Aha, Pedro, vad lastar du och studerar nu till pilot? Nej men shit, vad coolt. Nice. Vilken skola går du på? Eller jo. Är det typ OSM eller någon annan? No. Nordic Sim Racer. No. Nice try. Let's select the arrival. Flyger det i riktig flygtid? Ja, det gör jag, Ville. Det gör jag. Var det dig som jag såg där borta förut någonstans? Riktig flygtid, men inte... Alltså inte... Nu flyger vi på morgonen här för att kunna se lite mer kanske. Let's turn on some more music. Trying to find the epidemic sound thing. There we go. So we can only play sounds on epidemic sound. Ah, perfekt. Mayday. Har jag till med Casanova som jag önskar? Då tar vi den. Dansbandssidan. Jajamensan. Jag tror att det är nog lite svårt att önska låtar då det blir så här copyright strikes. Decembernatt, vi ska se, i decembernatt. Tackar, då ska vi ta den. Med Casanovas. Då tar vi den. Pedro pluggade i Spanien. Mycket vill i Sverige efter att jag lyckades komma in på TFHS. Okej. Nice, riktigt nice. Hur är det att plugga där? Och jag antar att det är på engelska de kör utbildning då, eller? Nordic Sim Racer. Thank you so much for the crab rave. Nice one. Jag tror vi kör om den här.
Gör vi så. Blir TikTok via datorns webbläsare istället. Okej. Ingen fara, Carl Svensson. Trevligt att se dig här igen. Har du gjort någon mer flygning eller övning eller så? Attention all passengers! The captain has an announcement to make! Captain has an announcement to make. About to take off, and we are expecting turbulence, so please hold your seatbelts. Nice. Okay, let's prepare for the landing. We are now outside of Gotland. Gotland? Oh, we cannot see much of Gotland. Vi kan inte se så mycket av Gotland, men Gotland ska vara här. Ja, där! Här under är Gotland. Har vi någon från Gotland med oss här? We have Gotland. Good pilot. Nice emoji. Carl Svensson, ska träna lite själv i simulatorn imorgon, men ingen ny bokning med instruktör ännu. Okej, nice. Riktigt nice. Jag kommer att flyga i en simulator, fast det är en sån som inte rör sig, men ändå. På söndag i Västerås. Nordic Sim Racer, it's always fun to coming into these streams, especially when being homesick. Oh, I hope you get better soon. Not nice to be sick, but hopefully you'll be sick now and not when it's Christmas. Kul, AT20, jajamensan, AT20 blir det. Vi kan visa, ska vi se. Så det ska bli kul. Det ska bli riktigt kul. Jag var där för 2 veckor sedan ungefär och kollade. Och jag tänkte, jag ska försöka att livestreama det. Däremot så tror jag inte att det går att livestreama till TikTok. Vet inte hur man gör helt enkelt. Så det blir nog bara YouTube. Så klockan 3 på söndag, 3 till 4. Hey, listen. Dansbandskungen Olle Jönsson, Lasse Stefans fyller 70 år idag. Oj, shit, okej. Ja, tiden går. Mika, I have to go to bed. Thank you, Stockholm Spotting, and have a great flight. You too, Mika, no problem. And guys, make sure to check out Helsinki Spotting YouTube channel, where they like almost every day do live plane spotting from Helsinki. That's really cool. I wish I could do that every day. So make sure to check that Helsinki Spotting. Let me give the link also. And Mika, take care and have a good night's sleep, and see you next time, and take care. Carl Svensson, verkligen, har du varit där förr eller första gången? Jag har varit där, men jag har inte flugit AT20, så det är första gången som jag flyger AT20 på riktigt, eller på riktigt, men alltså, ja, i en simulator i alla fall. Thank you, Fredrik, no problem, Mika. Var är det på tur? Vi åker till Prag. We're flying to Prague. Eve, och då jobbar jag. Vänta, när jobbar du? Men hoppas du får det fantastiskt. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket, Eve. När är det du jobbar? Hey, listen. Oh, sorry. Quick pilot. Wait, does autopilot with MCDU also descend by itself? No, it doesn't descend, but it shows you when to descend. So, wait, let's prepare here a little bit. So, for example, we're gonna land on the runway 06. Oi. Oops, played some other song by mistake. Okay. Arrival. So we'll select the ILS 06. Not sure if that's a good runway. Golo for Tango. For the star. And let's see.
Do we have any discontinuities? Yes, so we clear this one. No, not allowed. So then we clear the manual first. Insert. Flight plan. And there we go. Ja, när du livestreamar från simulatorn. Okej, jag fattar. Men det går att se i efterhand på YouTube förhoppningsvis. Jag är också lite osäker på om jag får livestreama där, men jag hoppas det. Jag tror det. Jag ser inte riktigt någon anledning till att jag inte skulle få det. Frederick. I'll bring you some coffee right away. If you look a bit more awake in a minute, that's my doing. Okay. So my autopilot. So my autopilot turns off when it comes to descent. Okay, that's probably because like before. If we have a look here, now I actually cannot see, but you know this white arrow? You can see it here. If we do like this instead, we go to plan and step forward. Scandinavian 3 to November, request flight level 190. Here we can see the top of the descent, this arrow here. So when you reach this one or just before, then you need to change the altitude to descend here and then push the button. So change the altitude here and then push, and then it will descend. But it does not do it automatically, so you have to like select the altitude you want to go down to and then push it, and then it will follow the flight plan for the descent. Nordic Sim Racer agreed, makes me happy. Agreed rather be sick now than on Christmas. Yeah, nobody wants to be sick on Christmas, it's not fun. Tack för kaffet förresten, kapten. Inga problem. Hoppas att det smakade gott, eller hyfsat gott. Ja, precis. Arvin har jag som spelat nu. Precis, det blir automatiskt Spotify fortsätter där. Men jag misstänker starkt att jag kommer få copyright strikes efter, så jag får ta bort det på YouTube sen. Eva, grymt, jag håller tummarna på att det får. Ja, det ska bli jättekul. Så att verkligen roligt. Jag hoppas också det. Yeah, so we're flying to Prague. Carl Svensson, spännande här efter upplevelse. Jajamensan, det kommer bli nice. So I actually did a short filming of I got to visit the A320 simulator 2 weeks ago, and I talked to a retired Scandinavian Airlines pilot and so on. So I was there for a while, but I didn't do any flying because it cost money to do that. But it was still really nice. Let me see if I can find here. Let me show you guys. And how do we turn off the music? I'm not sure if we can. But this is the one. So I will be in the captain seat, I hope, and make a real flight, maybe to Gothenburg or something. So it looks quite cool. This is the one. So really nice. So I will try to make a live stream from here. I'm thinking setting up the camera behind here so you can see me and so on. Vidar, hallå Vidar, vart flyger du? Vi flyger till Prag, börjar med Prag här, och nu är vi strax utanför Öland. Tjena, jag är tillbaka. Välkommen tillbaka Rasmus, hur är läget? Ja, precis, exakt. Det är upphovsrätten. Det är därför jag inte kan spela på Spotify just nu.
och YouTube är ju väldigt känsliga på det. Och då, men när man ska ta bort en låt så tar det typ 1 timme, sen får jag gå till nästa låt, ta bort den, då tar det 1 timme innan YouTube har tagit bort den och allt sånt där. Ja, så lite bökigt. Men om jag bara kör på TikTok, då funkar det att köra Spotify, då får man ingen copyright strike i alla fall. Bara bra, ja men det är bara bra här också Rasmus, härligt att höra. Just det, bränner inte. Hoppas inte. Play Olivers, den gamla nissen, kan tyvärr inte spela Song Request just nu. Vi skulle kunna sen någon gång kanske bara köra, maybe we could only sometimes stream this on TikTok, because then we can use that feature again. Okay, let's have a look here. Flight plan. We're expected to be landing at 9:09 and 9:10. So that will be in exactly 1 hour and 5 minutes. Så om 1 timme och 5 minuter beräknas vi vara framme. Vi ska också kolla på top of descent här. Top of descent 8:48. 8:48 for the top of descent. So in about 40 minutes we'll start the descent. So it's quite a short flight, but a nice flight. Yeah. Den som sidan, jag vet samma på en del filmer jag lägger ut. De blir blockerade globalt. Aha, okej, filmer också. Eller okej, om det är typ... Ja. God medvind kapten. Ja men Johan, tackar. Ja, vad har vi för... Vi är lite sidovind här. 31 knop, 30 knop. Vindriktning 247. Hur ofta råkar kaptenen ut för turbulens i spelet? Det händer. Vi använder live weather. Lite turbulens har vi nu, men inte så mycket. Men det är realistiskt. Vi kan också få failures. Så att när som helst kan det börja brinna ombord eller typ engine fire eller någonting sånt. Så det kan bli spännande. So it could start to like... having some engine fire or something like that. So that entity main. So we have failures. Oh. Wait, actually we don't have any failures. No, so we'll have a look. 1 second. Where is it? From service. No. If we go to entity menu again here, config maybe. We have failures, random failures, and we have all type of failures that can happen, and it's going to be realistic failure rate. So it can happen, so we gotta stay alert. Kan du göra dig själv failures, typ engine failure? Ja, det kan jag. Så det går att ställa in där. Så att man kan få det. Det är ganska coolt ändå. Ska se. Om det är här, om man manual failures. Här kan man då ställa in hydraulics fel, gear. Vet inte, jag har aldrig provat det här faktiskt. APU. Vad är det mer? Ice brain, flight control, start engines. Så vänta, vi tar engines. Left, right and so on. Så ja, det går. Let's spice it up. Yes. Då kommer vi inte ens ner på första. Yeah. Colombo says here, you have 45 legs on your world plan. Yeah, I do. I know. There were so many places I wanted to visit, but I'm thinking some streams I do 2 or 3 landings or so, and some I just do 1, so it will be a little bit mix. Hopefully it will be doable. Den som sidan, om det börjar brinna, försöker landa fort som tusan. Jajamensan.
Det får man göra med dem också. Typ att det finns ju de här fire extinguisher. Då kommer det låta den här. Ding, ding, ding. Typ så här. Fire engine 1. Så kommer det låta då. Nu är jag faktiskt osäker på vilken man gör för att lösa det. Det är fire extinguisher. Vilken är det? Actually, I don't know where the fire extinguisher is here. Maybe this one. Emergency electric power. Maybe this one. Honestly, I don't know actually. Because I never used those. Jag kollar på Franschap Phoenix. Funkar otroligt bra. Flyget Technam. Alltså jag menar, alltså det här flygplanet, eller de som tillverkar just den här i spelet, heter Phoenix. Phoenix Simulations eller något sånt. Men jag tror inte att det var... alltså Carl Svensson flyger på riktigt, så att säga. Och kollar på att utbilda sig till pilot. Så ingen aning. Han frågade mer av intresse, tror jag. Så värre om det är inne i kabinen, ja då har vi problem. Vi hade ju Swiss Air, tror jag det var Swiss 001, lite osäker, nej. Men något Swiss Air flyg i alla fall, där det började brinna här bakom på grund av någon kortslutning. Och de kraschade ju till slut. Så att lite jobbigt läge om det skulle hända. Eller väldigt jobbigt läge om det skulle hända. So like if it starts to fire, yeah, it will be quite hard. Ja, tack så mycket Carl Svensson för skön live. Tack så jättemycket. Eva, vad händer om landningsstödet inte går att fälla ut? Fattar att det blir krasch, men hur löser man det? Det var ju faktiskt en Norwegian-flyg som hade, där ett hjul exploderade vid start nyligen på Arlanda. Så då fick de flyga runt och inspektera typ hjulet när de gjorde en långsam flyg över. Och sen försöka landa så gott som det går med emergency cars och så vidare. Precis, Karlshamn Worst Case är ju buklanda, men där är ju sekundära system för utfällning av landningsställen. Just det, precis, det finns ju så man kan göra manuell utfällning också av hjulen. Men det var för länge sedan, jag vet inte om ni kommer ihåg det, så var det en LOT Airlines som buklandade. Jag kommer inte ihåg om det var 777 eller vad det var. But that was the smoothest landing I have ever seen with no... It was in 2011. Let me show you guys. So here they are coming on with no landing gear. Så inga hjul alls som de lyckades landa med. Let's make it bigger. I'm surprised they managed to stop at the runway. Så det var helt otroligt. Lottboeing 767 var det, just det. Helt galet. Man vill inte gärna vara ombord på en sån flygning. Här kan man se det bättre. Så ett riktigt snyggt landat av den piloten. Så att det går oftast att lösa. Jag vet inte om det är någon som har blivit, där det blivit en krasch och typ man inte kunnat rädda flygplanet alls på grund av det.
inte något jag kommer på rak arm i alla fall. Okej, då har vi nu lämnat Sverige. We now left Sweden. J5 Rock, yeah. So that's the plan anyway. We are now entering... Is this Poland or... Yeah, it's Poland. We're Germany here, so it's Poland. And then flying in to Czechia. Men den olyckan som inträffade nyligen var ju helt absurd, vilket jag tänker på. Alltså jag tänker, det har varit en del olyckor. Tänker du på den MD-11, den här med 3... välkommen till Polen, kapten. Ja, men just det, ja. Trevligt, trevligt. Tackar, tackar. Thank you very much for the welcome to Poland. Tackar, tackar. Så jag har varit i Krakow en gång förut och i Warzawa. Men vi bara landade i Warzawa och sen gjorde en vidare flygning till Krakow på den tiden. Trevlig stad och trevligt land var det då i alla fall. Vet inte hur det är nu, men det verkar nice. Fraktplan, just det, ja, men det var MD-11. Den, vi måste ta fram den också. Nu kör vi lite air crash investigation här typ. Hoppas det inte någon som ska flyga nu snart. Det var med UPS. Varning för känsliga tittare. Now to the new details of the doomed UPS cargo plane that crashed into a fireball. Images of the engine breaking off the jet just after takeoff. BBC's Sophie Flay has the story. And it had so much fuel. Federal investigators providing and the clearest look yet. Engine At the fell moment, off. a UPS cargo plane took off from Louisville before exploding in a fireball. And yeah, not much that could be done there. The plane taking off intact. But then you see the engine några sekunder efter start, ja. Men det sjukaste är att det har hänt likadant för typ några år sedan. Eller ganska många år sedan. Kommer inte ihåg vilken det var, men det var typ exakt samma sak som hände. Killing 14 people, including 11 on the ground. The trail of destruction, half a mile long. The NTSB zeroing in on the 34-year-old MD-11's left pylon. The component that attaches the engine to the wing, reporting so evidence of fatigue cracks in addition to areas of overstress failure. You can't... Dansbandsidan, eller nej, Karlsvansen. Jo men Polen är bra, trivs bra, billig öl och vänligt folk. Nice. Likadant mellan Malmö och Lodz i Polen, där jag bor, som det är mellan Malmö och Stockholm. Aha, det visste jag inte. Nice. Men Polen är liksom, det ändå, känns ändå nära liksom. Så inte så långt egentligen. Nej, men verkligen inte. Härligt är att det trivs bra, kul. Trevligt. Det har varit ganska många krascher 2025. Jag tänkte försöka summera upp det snart, men vi har ju december kvar också. Får se vilka krascher vi får i december, om vi får några. Hoppas inte. Men det känns som att det har hänt ganska mycket 2025 just flygkrascher. JU Air. Just det, den som körde in i cementfakten, det måste vara JU Air. Contacting Warsaw radar on 124.275, Scandinavian 541. Good pilot, nice. Nice, almost landing approaching. If you want, you can watch. You don't need to, just type in Good Pilot on Twitch. Okay, I'll have a look. Wait, 1 second. Warsaw radar, Scandinavian 541 is with you at flight level 330. Scandinavian 551, Warsaw radar, identify
Let's see. Good pilot on Twitch. I will try to watch. What is Uluru? Oh, Ayers Rock. Ayers Rock. In Australia, you know, the big rock. Nice, good pilot. Good luck with the landing. Seeing that you still have a little bit time to go, but we'll be fine. I'll have a look later on again. Ja, men den där som körde in i cementvägg, det var Jeju. So the one that flew into the Jeju air. I mean, it was bird strikes and so, but it was also a combined pilot error. Yeah, this one. Video shows the moment the Jeju Airlines passenger jet touched down in Muon, South Korea. Just imagine being on this plane and like, oh, we landed. Oh wait, what's going on? So crazy. I think there was one or two that actually survived that flight attendants. It's just, yeah. Really, really sad. Just det, sen ska jag sköta ner misstag. Just det, den ja. Azerbaijan Air. Jeffa Rock, okay, yes. So I thought it would be cool to see that one. Yeah, this one that was shut down by Russia, losing hydraulics and everything eventually, and was not. They didn't allow the plane to land in Russia, I believe, or they didn't want to land there. I'm not sure which one. And they always managed to level off just before the impact. Also really, really sad, and yeah, totally Russia's fault here. Terror state. And like that some even survived that, that's crazy. So hopefully we will make a nice landing. Let's prepare for the landing a little bit. Refresh matter, apply matter. Johan, jag är inte rädd för att flyga. Det är så härligt att flyga och vara målen. Yes, jag håller med. Ett ögonblick bara, kommer strax tillbaka. Descend and maintain flight level 120.
Okej, sorry. Back again. Tillbaka igen, så ska vi se. Missar någonting. Har de inte någon blåbärsjus som ingår på Finnair? Ja men ja, det har de va? Jag tror det. I think they have like, what's it in English? Blueberry juice. Okay, let's prepare for the landing. You can see the top of the descent is coming up. Let's reduce the range. 160 nautical miles. We can see the top of the descent. Okay. Refresh meter, apply meter. Winds 120, 4 knots. Next phase 120 and 4 knots. 120. 4 knots. The gear is down and we're ready to land. Oh, you are? Nice. Nice, nice, nice. Good luck with the landing, quick pilot. Landing in about 5 minutes. Alright. Very nice. Winds 120 and QNH 1018, 1 degree. Contact Official Tower on 118.30 on Stockholm 50. 1 degree. Barrow. Let's have a look here. Actually, let's get the landing weight first. Fuel prediction. And okay, something looks weird here. Minus 51, something is weird. Okay, we'll just ignore that. We'll just use the medium for the auto brake. Let's see, perf page and next phase for the barrel. That's for the minimums. Let's get that. Charts. Let's just start some music. Start. Alright, ILS 106. Course 060. And we got 4,000 feet for the glide slope. Alright, let's see. ILS glide slope is 3 degrees, so it's normal. And 1402 for a straight in landing. 1402. 1402. Nu är vi sådär. Okay, let's catch up with the chat. Sorry. Oh, so now after 22 stations, I have already 17,200 nautical miles on the radar. Alright, and that is halfway. Okay, what does that mean? So we have lots of flying to do. J5 Rock. Får ta med mig eget pulverkaffe.
Uff, det var hårt. Så att Finland har haft A350 till Gran Canaria på sistone. Nice, aha. Ja, just det. Okej, men har de A350 dit också? De har så många A350 finnar. Stress var då. Var det som ni åkte någonstans eller var det någon stress någonstans? När ska du landa? Rasmus, ja, vi kommer att landa when we will be landing quite soon. Ganska snart, vi ska se. 9:12 beräknas vi vara på flygplatsen om 30 minuter. Så landar vi. Vi börjar att sjunka om 45, 50, typ 15 minuter så börjar vi att sjunka. So 15 minutes until we start to descend. Oh, quick pilot. I see you're landing now, so let's have a look. MSC, eller kapten, kolla in MSC World Europa. Åkte den förra året. Nice. Jag vet precis vad MSC är. Jag har varit ombord på MSC. Kryssningsfartyget. Ska jag kolla in den snart. Jag var på en annan, jag tror inte jag var på Europa. Jag var på en annan, som, vad det nu heter. Uppträdde det där eller åkte det på fritiden så att säga? Eller på semester? Det är nice. Jag har åkt med både MSC och Royal Caribbean. De är nice båda två. Semester. Vad tyckte du om kryssning? Det är lite speciellt så här kryssa. Det är inte alla som gillar det. Lite olika hur man tycker om. Men det är väldigt fina båtar. Good luck with the landing, cook pilot. Ooh, very nice. Very nice landing. That looked very smooth. Very nice. Well done. Well done. Congratulations, cook pilot. Okay, let's have a look. We still have like 10 minutes. Så vi har fortfarande 10 minuter på oss så vi kan kolla in. Vad var den heter nu då? Europa. MSC Europa. Jag har ju sålt resor och alltså deras bokningssystem och så vidare för MSC. Hey, my first perfect landing. Very nice. It looked very smooth. World Europa. Okay, då ska vi kolla. World Europa. MSC World Europa. Ska kolla hur den ser ut. Spännande, spännande. World Europa. Oj, jag menar, oj. Den var stor. Kolla vad coolt. This is really cool. Wow. Amazing. Oh, phone booth. Would you like to go on a cruise, guys?
I'll have to get to Santa maybe on the January 24th. Okay, if I rock. I guess it will be tricky. We'll see how far we get. So those of you who haven't been on a cruise, I can really recommend it. It's not for everyone, but it's really nice to see different cities and places. But it's I liked it. It's really nice. Ronny vann jackpotten på Viking Line för många år sedan. Fick 1200 kronor i mynt. Som de typ inte vill växla in då, eller? Shit. Ja, men grattis. Det är härligt. Dans på sidan. Jag är gammal sjöman. Jobbat till sjöss i 15 år. Aha, okej, coolt. Det var häftigt att saker uppleva. Ja, jag kan tänka mig det. Det måste vara typ 18-20 våningar här, någonting sånt. Coolt. Men ni jobbar helt eller liksom jobbar bara med dansband numera och sjunger? Eller alltså... Coolt, som gör en vattenlandning så kan du styra flygplanet från vattnet. If we do a water landing, you can help out with the like how to steer. Bit och Tönja. Jobbat mycket på oljetankers innan. Aha, shit. Alltså de här oljeplattformarna. Eller oljetankers. Nej, okej. De vet jag. Ska se om jag kommer på något namn du kan söka på. Okej. Carl Svensson, nice to have one hotel room and don't have to pack and unpack at every destination. That's nice, yeah. So like on every destination you go out and do like some exhibitions or like, yeah. So that's quite nice. But you have to be back on the boat around 4 p.m. or something like that. Bit och Tanya, vet inte om den seglar ännu, vi ska kolla. Aha, shit, kan du köra en sån där båt? Shit, vad coolt. Det är typ en sån där båt som blev så här kapad i Somalia på de här piraterna för att han den där kända amerikanen var med som skådespelare. Kommer inte ihåg vad han heter just nu. Inte Tom Cruise, men ja. Shit, vad coolt. Ronny, morbror var maskinist i flottan för länge sedan. Fortsätter därefter på oljetankers också. Ja, men coolt. Nice. Alltså båt är ändå häftigt. Yeah, that's the one. Carl Svensson, Captain Phillips. Yes, that's the one. It looks the same. The boat looks the same as in the movie. Anyway. Wow, häftigt. Vänta, vadå? Kock ombord? Vadå? Var du kock ombord? Och kunde köra båten? Eller att du var kock? Who knows? Maybe I'll come with a F-18 Hornet later. Yeah, cool pilot. I'm sure you will be able to do that. Nice boat though. Nice boat. Ah, det var chief cock, inte kapten. Okej, nice. Så då är du grym på att laga mat. Något som jag verkligen inte kan. Om man inte vill ha bränd mat.
1 second. Alright, let's see. Sorry. See how much you'll teach me, by the way. Yeah, good pilot. Very nice. I'm not sure if that's me, but that's great. If I have managed to teach you something, even though I'm not a pilot, but great. Okay, so we're coming in here on the runway 06. Då ska vi se. Ska jag försöka följa upp med chatten här. Får manövrera obegränsad storlek, men ej ta betalt. Aha, Ronny, coolt. Du kan se HMS Östenvik från Cementa utanför mitt fönster lite då och då. HMS Östenvik, nu måste jag kolla. Hur ser den ut? HMS Östenvik. Aha, är den här? Wow. That's really cool. Danspasilen, sen har jag jobbat på Sunnanvik. Sök på den. Vad är Sunnanvik? Det är nästan som mitt efternamn. Sunnanhed. Sunnanvik, okej. Häftigt. Tror ni utgick från Slite på Gotland? Det kan nog mycket väl stämma. Det låter rimligt. Cementbåt och 35 fartyg till, men kan inte skriva alla här. Yes. Okej. Och Västervik seglar numera Turkiet. Okej, häftigt. Maybe we should play like a boat game sometime, boat simulator. Då ska vi se, nu börjar vi närma oss äntligen. Ja, Karl Svensson, vad alla har för favoritplan? Är det Airbus för hela slanten? Bra fråga. Which is your favorite aircraft, guys? Favorite aircraft? Which is your favorite aircraft? That's a good question. For me, I'm not, honestly, not so much into military jets. I think they're cool and so, but I'm not really, I don't know. I like the passenger jets. So favorite one to spot is I think the 777, no, Boeing 747. Boeing 747 is in number one place. Then I would say 757 is quite good, and then 777. Then A350. What about you guys? That's what's in. Vill ni veta en rolig sak? Yes. Vad för någonting? Jag har varit på Airbus-fabriken i Hamburg, tror jag det var. Ja, men precis, där har vi en Airbus-fabrik. So we've been to the Airbus fabric in Hamburg. Wow, really nice. Häftigt. Ja, dit måste jag också åka någon gång. I have to go there sometime. I've been to Hamburg actually.
but I did not know that they had that when I was there. I've actually been working in Hamburg for 1 month. A320 of course. Oh yes, cooked pilot. The A320 is a classic one and it's a nice one. Well, the Beluga plane is quite cool, I think. I arrived at the perfect time for gate. What a relief. Oh, that's great to hear. Great to hear. Well done, cook pilot. Well done. Ja, såg du bilden när jag skickade på Anton? Ja, det var helt sjukt. Helt sjukt med den där som liksom öppnar sig så. Helt sjukt. Jag var på Arlanda för några dagar sedan och I was at Stockholm Arlanda a few days ago and I filmed this. 1 second. We get a few seconds where we can maybe start the descent very soon here. Hang on, we are at 20 nautical miles. It's time to descend very soon. I'll start to descend now. I'll just put in 4,000 and let it do it from there. Okay, descent started. First destination. All right. So I filmed this. This is 777 Emirates. Really cool to stand there almost below it when it's, and also a little bit crosswind landing. So really cool. And then the Airbus A330 with Air China cargo, also super cool. Just so awesome. And then, but the highlight why I went there, Captain Frederick, I'll make the announcement now. Why I went there was because of the 757 with Iceland Air. Our descent into Prague. Please return to your seats, stow your tray tables, and fasten your seatbelts. The use of lavatories is no longer permitted at this time. We appreciate your cooperation as we prepare for landing. Thank you. What this one is not gonna fly much longer, but it's so nice. I've been flying on this plane to New York from Stockholm, so it's really great. This was the reason why I went there mainly, and then I realized that the 777 was coming and also the A330, so it was a great day, and I was only there for 20 minutes because I brought the kids there and they wanted to go as quickly as possible because they didn't like it really. So nice. The 777 must have felt the sound in your chest. Yes, I did. I wanted to stand below it, but I had my kids with me, so they didn't want to stand right below it, which I can understand. So we moved a little bit to the side. But yeah, it was very loud. But so awesome. Riktigt häftigt att stå under där. Alex, hallå Alex, välkommen. Ska se om jag missade någonting där. Ja, men Airbus-fabriken i Hamburg, riktigt coolt där. Har levt med Östansunnan och Västanvik utanför mitt fönster hela livet. Ja, häftigt. Häftigt. Vänta, ska se, is that for me? Ja. Descending to 4,000, Scandinavian 551. Fredrik har startat av farten. Nej, jag har den på managed speed. Jag vet inte, lite osäker typ såhär, men jag brukar köra typ managed speed här. Och sen när jag kommer närmare, i alla fall på Airbus. Men jag vet att det är, nu kan jag inte Boeing så bra, men jag får mig att där ställer man in det manuellt. Visst är det så? Man kan göra det här också. Men jag tänker att jag tror kanske inte att vi behöver det. Jag ska kolla lite på... Oj, vad lång tiden tog att ladda. Vi kommer in från Golop. Ska försöka förstå mig på den här. Vänta, vi kollar vad vi har skrivit in här. Golop, PR 711 712 711 712. Golop
och sen 711, 712, kursen 210, 5000, 712. Vi har holding här till Irasu. Det ska vi se om vi har Irasu. Nej, sen kommer vi till PR 513. Okej, PR 513 är vi där. Och sen till Kuvix, om den finns med där. Kuvix och sen in till ILSen där. Inga direkta restrictions där verkar det som. Vad jag kan se i alla fall. Yes, jag tror precis, då läser jag nog det. Jag tror det i alla fall. Så jag brukar inte ställa in farten. Ibland så gör jag det om jag märker att jag åker för långsamt eller för snabbt, så ställer jag in det. Men här så sköter den då att den ligger mellan de här, jag vet inte vad det heter, men de är mellan de här lila. Kanske borde ha lite mera, sänka farten lite grann. Men spoilers. Får jag hoppas att det blir en bra landning här. Alex, så tråkig dag idag, har varit igenom förkyld, har inte gått upp i sängen hela dagen. Nej, vad tråkigt. Många som är sjuka och förkylda nu. Vem var det mer som var sjuk och förkyld? Det var Nordic Sim Racer var också sjuk. Det är kul. Hoppas att du mår bättre snart. Klia på dig. Dansbandssidan, när kör vi imorgon? Ja, bra fråga. Det blir ungefär samma tid. Det är när barnen sover, så det blir klockan 10 ungefär. Kanske lite tidigare, men ungefär vid den tiden. Så frågan är vart vi åker imorgon då. Prag till Bucharest och sen kanske Bucharest till Aten. Jag tror att vi hinner med 2 flygningar imorgon kanske. Det blir en härlig landning, ska du se. Vi hoppas det. Men man vet aldrig. Ska vi se. Missade jag någonting där? Nej. Ronny, hela familjen samlas på altan. Hör när hon seglar förbi. Ja, vad härligt. World's strongest jet engines in the 777. Yes. It's they're really massive. Vänta, va? Speedbrake still out. Okay. Då beräknas vi landa om 12 minuter. Nej, 14 minuter. Canadian 551. Warzawa radar. The clouds are crazy. Decimal 8005. Cooked pilot! Oh, I see you! Nice! I can see you over there. At least the name of your tag. Username. We also have some other players here. Bindler, Adler, something. Dansbandssidan, vill du prova att landa på världens svåraste flygplats, vad den heter? Ja, vi gjorde ju Luklak, kan det vara den kanske? I Nepal. Jag tror att det är en av de svåraste. Vi kan inte landa med en Airbus där, det går inte. Precis, Carl Svensson, det är väl Lukla i Nepal, det tror jag också. Princess Juliana är också typ, inte svåraste kanske, men farligaste flygplatsen, eller en av de farligare. Kommendera en flygning som jag tipsade om, Arlanda till Kap Verde. Johan, den kommer jag göra någon gång, men vet inte exakt när. Det får bli någon gång nästa år tror jag. Då vi kör den här rundflygningen nu. Eller rundflygning, jorden rundflygningen. Johan, okej, nice, yes. Så jag tror inte att vi riktigt kommer ner till Gran Canaria. Vi hamnar liksom på andra sidan. Vi hamnar vid Kairo och sådär. Tommy, hallå igen Tommy, välkommen tillbaka.
We turn on some Christmas music. Så imorgon tror jag vi typ kan ta oss till Turkiet kanske där någonstans. Eller ja, Grekland, Turkiet. Ska vi se. Turkiet, Alaman. Oj, jäklar. Det var snabbt. Shit, det var en F18 det där eller någonting. Tommy, ingen musik igen. Hallå Tommy. Men jag kan bara spela den som är från Epidemic Sound. För att det är så här copyright strikes och sådär på YouTube. Så Epidemic Sound, om ni känner till någon låt därifrån så kan jag spela därifrån. Eller om det är någon av er som till exempel dansbandsidan där när man liksom äger låten så kan jag, om jag får tillåtelse, spela någon av de låtarna. Dansbandsidan 400 meter lång bana och dessutom grus som underlag. Ja. Det finns ju några, finns det någon i Frankrike också som är svår. Jag kommer inte ihåg vad den heter just nu, men ja, finns många intressanta flygplatser. Just det, Saba, Airport Saba. Ja, den också. Jag vet precis vilken det är. Jag kommer inte riktigt söka på den nu. Då vi måste förbereda lite för landningen här. Men jag vet precis vilken det är. Jag har provat att landa på den i flygsimulatorspelet. Lukla, ja den är hemsk. Kanske ni söker. Oh, cook pilot, nice flying around. Actually, I think we have time for a look at Saba. Kolla, där är Saba då. Crazy airport. Absolutely super hard to land on. I would not want to land there where we have passenger. So such a super short runway and everything. They get one try. Austria 643 and maintain flight level crazy. 100. Down to flight level 100. Austrian 643. Scandinavian 551, Warsaw radar, contact Prague radar on 132, decimal 8005 is short. Williams, hallå William, var flyger du? Flyger till Prag. The Caribbean? Yeah, the Saba one. Crazy one. Okay, let's turn on the ILS. And
Let's get the meter. Arrival refresh meter, apply meter, wind 080 at 3 knots. Next phase. 080 and 3 knots for the wind. Temperature 1 grad och QNH 10-17. Landing lights coming on, CP zone on. Yes, Captain Frederick. I'll advise the crew to check that everyone is seated and has fastened their seatbelts. Ladies and gentlemen, we are now on our Prague radar, Scandinavian 501 is with you at 9,300, descending to 4,000. way and ensure your seats are in their full upright Oscar, när landar du om 5-6 minuter? Väldigt snart. We'll be landing in like, 7 minutes, 7 minuter. And let's also check for the go around in case we need to do a go around. Missed approach, climb on 060 degrees to 4,000 feet. Radar vectoring will be provided. Okay. More drag. Okay, more drag is coming. QNH 1017, 1017. Back and trail level to upright position and ensure the window lights is on. Oh, Echo Mike identified. KQNH 1010. Turn right heading 120 vectors to BLM. More kilo, for example, a laptop must now be stowed in the cabin line. Thank you. Landar i autopilot? Nej, bara tills vi är 500 feet ungefär från banan. Activate approach phase. Ja, då får vi se om vi lyckas landa här då. Känns som att vi kommer in alldeles för högt här, så ser om vi kan justera farten. Eller för snabbt, rättare sagt. Johan, Madeiras flygplats, Madeira Cristiano Ronaldo International Airport. J5 Rock, yep, yeah. So that was the Saba. CSA 40 Prague radar identified. Cook pilot, nice flying. Duke 142 Charlie Papa Prague radar identified. Cezena QNH 1011. Tommy, du är duktig. Ja, men tack så mycket Tommy. Tackar, tackar. Och välkommen tillbaka. Cabin crew, please be seated for landing. Understood, Approach Captain mode. Frederick. I'll bring the coffee right away. Contacting Western Tower on 134.56, crossing CI06, Scandinavian 541. Rosny Tower, Scandinavian 551 with you at 4,000 feet and 9.7 nautical miles away.
Okay, and 9 nautical miles away. Minska farten till 180. Continue approach runway 6, Scandinavian 501. 501. Har du börjat nedstigningen? Var ska du landa? Jajamensan, vi har börjat nedstigningen. Vi landar i Prag. Clear to land, Scandinavian 501. Flap 2, flap 2. And we're clear to land. When we turn lights off. And on. I mean, not off, on. Auto brake maximum there. Set to manage speed. Landing gear is coming down. Runway in sight. Då kör vi då. Hopefully it will be a good landing. Hoppas på en bra landning här. 1000. Landing gear is down. Spoilers armed. Check. Top free. Bucket. Full flaps. Autopilot disconnected. Då kör vi. Dags för landning. Cook pilot, nice. 100 above. Continue. 24, Speedbird 4 whiskey. Speedbird 4 whiskey, ready for departure, runway 24. Flight slow. Speedbird 49 whiskey, hold short of runway 24, Husky 1 mile final. Holding short runway 24, Speedbird 49 whiskey. 40, 30, 20, retard. 5. Så där då, välkomna till, var är vi någonstans? Prag, welcome to Prague. Thank you so much for the applause. Tack så mycket för applåden här ni. Och vi kom ju fram här i alla fall. Ja, mina damer och herrar, då får vi önska dig hjärtligt välkommen. Av säkerhetsskäl ber vi att du behåller säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsrygg och borduppfällda samt utrymningsvägar fria från allt handbagage till skylten med säkerhetsbältet är släckt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så ingenting faller ut. Och innan du lämnar flygplanet, gör en extra koll så att du inte glömt kvar något ombord. Var uppmärksam på nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan eller trappen när du stiger upp. Rökning är tillåten först. Contacting ground on 121-901, Scandinavian 501. Lights off. Taxi lights. Ladies and gentlemen, we have just landed at Václav Havel Airport in Prague. Did you know that Prague is often called the city of 100 spires because of its stunning skyline? Streamar du på Twitch också? Jajamensan, det gör jag. Jag är på Twitch också. Eve, yay! Yes! Ser mycket bra ut än så länge, kapten. Jajamensan. Det blev en bra landning, tror jag. Lite tråkigt väder här. Request taxi to the gate. Time here is 10:14. If you have a connection, please listen closely. Flight number SK1234 to Copenhagen, departs at 11:30 from gate D5.
Scandinavian 551, Rose in your ground. Taxi to Pier C Gate 18 via Bravo, Golf, Juliet Blue. Good day. Taxiing to gate 18 via Bravo, Golf, Juliet Blue. Good day. I have no idea. Ingen aning vart vi ska. Tack så mycket för applåderna Tommy och jajamensan, streamar och Eve och allihopa. Noel, tack så jättemycket. Välkomna. C18. Alltså det är nu vi borde liksom kolla ordentligt innan på chargen, men vänta, B Bravo. Okej, vi stannar här lite snyggt och så kollar vi. Cook Pilot, nice. A B ground charts. Take off. Parking stands. North of Rome. Här, C18. Okej. Jag tror att vi ska till höger. Jag är jättedålig på att taxa enligt instruktioner och hitta rätt. Ground, Speedbird 123 with you, request taxi to gate Bravo 15. All aircraft be advised, information Quebec is now current. QNH 1013. Taxi via Svårt att göra saker samtidigt. Correct. Golf. Juliet Orange. Speedbird 123. Scandinavian 907 Papa, taxi to the ramp. Scandinavian 907 Papa, taxi to parking via Delta, Foxtrot, hold short of runway 12, then hotel, J Blue. Jag tror att det är här, men jag är inte helt säker. Hold short of runway 12, then hotel J Blue, Scandinavian 907 Papa. Och vi kan starta lite musik igen. Johan, tack så mycket för GG. Tackar Johan. Speedbird 853 Sierra, contact tower on 118.11. Lite hård invansning där kanske, men ja. Snyggt flyget, nice flying, Cook Pilot. Ground, Austrian 643, taxi to the ramp. Austrian 643, taxi to parking via Golf, nice. Foxtrot, hotel 1. Okay, let's see. Foxtrot, hotel 1, Austrian 643. Toggle jetway. APU has been started. We can turn off the engine number 2, engine number 1. Put the wind shear off and off and off. Stand by. Cabin crew, disarm doors and cross check. And vehicle lights off.
ground Sky Travel 999 Delta. Taxi departing via Delta. Bravo. Bravo 2. Ladies and gentlemen, we have now arrived at VA Club Havel Airport in Prague, and we are on the ground. On behalf of Captain Frederick, Yes, we are on the ground. That's a good thing. Buttervet, pilot, tack så mycket. Thank you so much. Alright, so what else we need to do here? We're gonna go back there and there and GPU connected. Fuel pumps coming off. Av med dem. Och sen har vi external power, EPU off och supersign off. Sådär då är vi framme här och nu kan vi gå ut ur planet och hälsa på Cooked Pilot också. Background here at GN145. We are ready for pushback and startup. Aegean 145, Rose Enya ground, pushback and startup approved. Face northwest. Oj. Pushback and startup. Face northwest, Aegean 145. Kan du förklara vad det vita pappret på iPad för att ingenting? Okej, Noel, jag kan kolla. Ska se, jag vet inte exakt vilket det var du menar. Hello, Cook Pilot. Nice to see you here. How do I crouch? Okay, like this. Nice. Very nice. Nice flying. Well done. You can see the passengers are coming off. Very nice, Cook Pilot. Alright, I'm gonna go inside and vita pappret. Nice, Cook Pilot. Yes, indeed. Vita pappret på iPad. Du menar det här? Eller om jag inte ska säga typ. Menar du det här? Taxing? Jag är inte jättebra på taxing här, men här ser vi då var vi är någonstans. Det är den orangea pricken där. Sen visar de liksom olika taxivägar, vad de heter, hotell, Juliet, B2, B1 och så vidare. Nu är jag som sagt inte så bra på att följa de här som man ska, men man kan oftast gå in på andra typ parking stands and coordinates, så kan man se mer i detaljer vad taxivägarna heter, Delta, Alpha och så vidare. Och här är olika gater. Så till exempel gate 18 hade vi blivit assignad här. Nu följde inte jag exakt instruktioner här. Men då kan man ju då taxa typ enligt hotell. Vi skulle taxa typ enligt hotell. Taxi to Pier C Gate via Bravo. Så vi kommer här från Bravo. Jag vet inte om lusen syns. Nej, det gör den inte. Men vi kom från Bravo, svängde av i Bravo efter alltså B vid banan här. Och sen därefter skulle vi då taxa till Golf. Golf har vi här, Get på utsidan där. Och sen från Golf till Juliet så skulle vi svänga vid Juliet Blue, alltså den här. Och då hade vi kommit sen till gate 18. Så skulle vi taxat egentligen. Vi taxade fel. Men så det är egentligen så. Man måste egentligen kolla lite noggrannare och gärna innan typ så här. Men ja. Alright, so that was the first part of the journey. I'm gonna stop the recording. Noel, tack, inga problem. Hoppas det gav lite klarhet. Ska vi se, stoppar inspelningen och så ska vi se vad vi fick för landing rate här. Do your flight. Could pilot want to play or going to sleep? I need to sleep because I have work tomorrow.
The landing was pretty good, minus 223 FPM. So bra landning. But quick pilot, I will be back tomorrow. We're gonna continue to fly. So here we are now we made our way to Prague. Maybe we'll fly to like Rome or Athens tomorrow. Dansbandssidan, tack för idag KPM. Tackar själv dansbandssidan. Så gott sen. Ja men tack detsamma. Noel ska sova. Vi ses imorgon. Det gör vi. Ha det så bra. Tack så mycket för ikväll hörni. And J Firework. Okay, thanks. I see you. You have shifts. I have shifts next days, but could be there later. Okay, no problem, J Firework. We'll see you, and hopefully we'll make it. Cook Pilot. Okay, not sure about tomorrow, but I'll look after. No problem, Cook Pilot. And it was nice flying with you. The final way there, very nice. And nice aircraft with the F-18. Carl Svensson, synes, det gör vi. Ha det så bra Carl Svensson och lycka till i nästa flygningar eller simulatorträningar så hörs vi. Johan, tackar för efter kapten, bra flyget, bra landning. Ja, men tack så mycket Johan och tack för att du var en bra mod och ville vara mod. Micke, godnatt, vi flyger imorgon hoppas jag. Jajamensan, resan fortsätter, nästa steg på vägen. Så typ mot Grekland tror jag att vi åker. Grekland eller Rom. Carl Svensson, tackar. Inga problem. Vi hörs och ses. Alright, take care everyone and bye for now. Have a good night and see you next time. See you tomorrow. Bye for now. Eve också, förlåt Eve. God natt och så gott Eve. Vi hörs och ses. Ha det så bra. Tack för ikväll. Johan, tack för förtroendet. Det var en härlig trevlig stream. Ja men tack så jättemycket. Och tack detsamma Johan. Tackar.